ओके, आज आपण डिस्कस करूया जनरेशन, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन जो सेकंड इयर इलेक्ट्रिकलचा सब्जेक्ट आहे. त्यामध्ये फायनल एक्झाममध्ये कुठल्या टाईपचे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. या सब्जेक्टमध्ये टोटल 5 चॅप्टर्स आहेत. पहिला चॅप्टर जो आहे थर्मल पॉवर प्लॅन्ट, तो 16 मार्कांचा. दुसरा इकॉनॉमिक्स ऑफ पॉवर जनरेशन 10 मार्कांचा आहे. तिसरा ट्रान्समिशन लाईन कंपोनंट्स 16 मार्कांचा आहे. चौथा आहे HVAC HVDC 12 मार्कांचा. आणि पाचवा आहे डिस्ट्रीब्युशन लाईन कंपोनंट्स 16 मार्कांचा. टोटल पेपर 70 मार्कांचा. पण एक्झाममध्ये जो विचारला जातात ते 102 किंवा 105 मार्क मीन्स 1.5 टाइम्स. सो आपण प्रॉबेबल क्वेश्चन्स काय असू शकतात ते आपण बघूया आज. फर्स्ट जो आहे पहिला चॅप्टर आहे तो थर्मल पॉवर प्लॅन्ट अँड हायड्रो पॉवर प्लॅन्ट. याला वेटेज 16 मार्कांचं आहे, पण याच्यावर क्वेश्चन्स असतात 24 मार्कांचे. काय क्वेश्चन्स असू शकतात? फर्स्ट, लिस्ट आउट द 2 थर्मल पॉवर प्लॅन्ट इन इंडिया. मग याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये इंडियामध्ये थर्मल किंवा हायड्रो. दुसरा, फंक्शन ऑफ कूलिंग टॉवर इन थर्मल पॉवर प्लॅन्ट. दॅट मे बी कूलिंग टॉवर, सुपर हीटर, इकॉनॉमायझर. म्हणजे थर्मल पॉवर प्लॅन्टचे जे कंपोनंट्स आहेत त्यातल्या कुठल्या याचे फंक्शन विचारू शकतात. डिस्क्राईब द पर्पज ऑफ फॉलोइंग कंपोनंट्स. इकॉनॉमायझरचं काय फंक्शन आहे, एअर फिल्टर, अल्टरनेटर, सुपर हीटर. चौथे, ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ थर्मल पॉवर स्टेशन अँड एक्सप्लेन वर्किंग इन ब्रीफ. आता हा क्वेश्चन 4 आणि 6 मार्काला पण विचारला जातो. फक्त डायग्राम विचारली असेल आणि ब्रीफमध्ये वर्किंग तर तो 4 मार्काला. आणि डायग्राम अँड द फंक्शन ऑफ ईच अँड एव्हरी कंपोनंट, सो ॲट दॅट टाईम दॅट मे बी फॉर 6 मार्क. ड्रॉ द नीट लेआउट अँड वर्किंग ऑफ टिपिकल हायड्रो पॉवर प्लॅन्ट, हा 4 मार्काला. एलॅबरेट द मिनिंग ऑफ कॅलरिफिक व्हॅल्यू and calorific value of bituminous coal or lignite, sometimes they will ask. Describe the energy conversion process in hydropower plant. So how the energy is converted, basically potential energy to kinetic, kinetic to mechanical, and mechanical to electrical. Elaborate the function of penstroke in hydropower plant. Then classify hydropower plant based on load and heat available. Then they may ask you some definitions. Hydrology means what, surface runoff. Then the question which is probably asked is overall efficiency of thermal power plant is low. Why it is low? State any 2 advantages and disadvantages of hydropower plant. List the turbines used in hydropower plant on the basis of water head. So basically there are 3 turbines: Peltonville, Kaplan and Francis. State the 2 disadvantages or advantages of hydropower plant. Describe 4 safe practices to be followed with respect to hydro or thermal power plant. State any 4 factors for selection of site of hydropower plant. Describe the purpose of coal and ash handling units. Also write different activities that are carried out in this unit. One more question which is asked is pump storage power plant. This is very commonly asked question in this one. आता युनिट 2मध्ये काय क्वेश्चन्स विचारले जातात. हा सर्वात छोटा युनिट्स आहे आणि याच्यामध्ये मोस्टली डेफिनेशन आणि लोड कर्व याच्यावरच प्रश्न विचारले जातात. सो एकतर तुम्हाला डेफिनेशन विचारलं जाईल किंवा त्याच्यामध्ये पॅरामीटर्स, मॅक्झिमम डिमांड, ॲव्हरेज लोड, लोड फॅक्टर, फॉर्म पॉवर, ब्लॅकआउट, ब्राऊन आउट, कोल्ड रिझर्व, हॉट रिझर्व, स्पिनिंग रिझर्व. त्यानंतर हे झालं डेफिनेशनचे. दुसरा जो क्वेश्चन असतो याच्यामध्ये 100% हा एक क्वेश्चन मे बी असू शकतो त्यात की लोड कर्व ड्रॉ करायची आहे अँड यू नीड टू फाइंड आउट मॅक्झिमम डिमांड, युनिट जनरेटेड पर डे, ॲव्हरेज लोड अँड लोड फॅक्टर. ओनली दीज व्हॅल्यूज आर गोइंग टू चेंज. देन डिस्क्राईब द इम्पॉर्टन्स ऑफ लोड कर्व. लिस्ट आउट द 4 causes ऑफ फॉल्ट्स ऑन द ग्रिड सिस्टम. कंपेअर बेस लोड प्लांट विथ पीक लोड प्लांट. ऑन सम फॅक्टर्स दे मे गिव्ह यू. Describe the meaning of demand factor, diversity factor, plant capacity factor, plant use factor. Then very commonly asked question, combine operation of different generating unit in power station and its economic advantage. What is the meaning of spinning reserve and firm power? Describe the impact of and reason of grid system faults and explain the choice of size and number of generating units in power station. So these are the commonly asked question from chapter number 2.
Out of these, at least 4 questions may be asked in the exam. And this is the one of the lengthy test unit. It has number of but it is one of the most simple one. Transmission line component, parameter and performance. यामध्ये मेन कंपोनंट्स ऑफ ट्रान्समिशन लाईन काय काय आहेत. क्लासिफाय ट्रान्समिशन लाईन बेस्ड ऑन व्होल्टेज लेवल अँड लेंथ, मीन्स हाय व्होल्टेज, एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेज, अल्ट्रा हाय व्होल्टेज, short length, medium length and high length. Then state two properties of insulating material. Define voltage regulation and transmission efficiency of transmission line and explain the effect of power factor on the regulation and efficiency of transmission line. This is very common question. List the types of insulator used in power system. Draw a neat diagram of pin insulator or it may be suspension insulator. दोन जनरली विचारले जातात. कधी कधी स्ट्रे इन्सुलेटर पण विचारू शकतात. चॅप्टर नंबर 5 मध्ये स्टेट द व्हेरियस पॅरामीटर्स ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. RLC पॅरामीटर जे आहेत ते. डिस्क्राइब द वेक्टर डायग्राम ऑफ शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन फॉर लॅगिंग अँड लीडिंग पॉवर फॅक्टर. एक्सप्लेन स्किन इफेक्ट. लिस्ट द फॅक्टर ऑन विच the skin effect is depend and how it is minimized. Explain proximity effect. List the factor on which proximity effect is depend and how it is minimized. Describe the complete method of construction. This is very commonly asked question in chapter number 3 as well as 4 as well as 5. Construction and stepwise erection process for 220 kV transmission line. 4 मध्ये जर विचारलं तर 400 किंवा 765 आणि 5 मध्ये विचारलं तर 11 किंवा 33 kV डिस्ट्रीब्युशन लाईन. प्रोसेस जवळपास सेम आहे. नॉमिनल टी आणि नॉमिनल पायचं रिप्रेझेंटेशन अलॉंग विथ देअर पॅरामीटर्स. कंपेअर शॉर्ट, मीडियम अँड लॉंग ट्रान्समिशन लाईन बेस्ड ऑन सम पॅरामीटर्स. स्टेट द इफेक्ट ऑफ हाय व्होल्टेज ऑन ट्रान्समिशन लाईन. सो what happen if I am going to increase the voltage, line current, व्होल्टेज वाढवलं तर करंट कमी होतो. करंट कमी झाल्यामुळे I2R लॉसेस कमी होतात. करंट कमी झाल्यामुळे कंडक्टरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी होतो, त्यामुळे व्हॉल्यूम कमी होतं. आणि करंट कमी करतो तर व्होल्टेज वाढतं. व्होल्टेज वाढल्यामुळे हाईट वाढतं, त्याच्यामुळे वेट ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन्क्रीज होतं. सो हा क्वेश्चन 4 मार्काला करतं विचारला गेलेलं आहे. स्टेट द मिनिंग ऑफ सिंगल लाईन डायग्राम. ड्रॉ द सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ AC electric transmission and distribution system. This question is also asked in the exam for 4 mark. Differentiate between overhead and underground transmission line. Public safety, fault possibility, fault detection, installation cost, flexibility, application. This question is for 6 mark. Okay, in overhead line safety is less, chances of faults are more, fault detection is easy, installation cost is low, flexibility is more, and application for outdoor application. आणि त्याच्या अपोजिट तुमचं अंडरग्राउंडला. ड्रॉ अँड एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल. सो यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर केबल अलॉंग विथ व्हेरियस लेयर्स. स्टेट द requirement of line support used in transmission and distribution system. Draw the diagrams and explain nominal T, nominal pi, end conductance in the meter. And complete method of construction. So these are the 19 questions which are asked in chapter number 3. Chapter number 3 मध्ये आणखी काही न्यूमरिकल्स आहेत ते आपण नंतर बघूया. ओके, चॅप्टर नंबर 4 एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेज. हा 12 मार्कांचा आहे, 18 मार्कांचे क्वेश्चन. सो याच्यामध्ये सर्वात पहिला क्वेश्चन. Define UHV, EHV. Explain the necessity of high voltage, extra high voltage. Okay, and DC lines with an example. दूसरा जो विचारला जातो, compare HVAC with HVDC. तीसरा क्वेश्चन. Draw and explain the layout of typical high voltage substation. List the components of high voltage substation and explain any 4 of them. Write the short notes on fact devices. त्याच्यानंतर what is line compensation, stated benefit. त्यानंतर क्वेश्चन जो येतो तो डिस्क्राइब फीचर्स अँड ॲडव्हान्टेजेस ऑफ STLS, हाय टेम्परेचर लो सॅक कंडक्टर इन EHV लाईन्स. एक्सप्लेन फेरेंडिटी इफेक्ट अँड इट्स कॉजेस, डिफरन्स बिटवीन फेरेंडिटी अँड करोना इफेक्ट. राईट ए शॉर्ट नोट्स ऑन लाईन compensation, स्टेट मेथड अँड बेनिफिट्स.
Explain in detail causes, effect and reduction methods of corona loss in EHV lines. Draw the schematic of monopolar, bipolar, homopolar HVDC transmission. Explain advantages and disadvantages. याच्यामधला एक क्वेश्चन कंटिन्यू म्हणजे बरेचदा येतोच एक्झाममध्ये. वाय HVDC ट्रान्समिशन इज प्रिफर ओव्हर लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन लाईन. Explain the concept and benefit and limitation of wireless transmission of electrical power with any one modern method. Explain major components of HVDC transmission. Write short notes on wireless transmission. हा एक क्वेश्चन एक्झाममध्ये विचारतातच. And state method and limitation. आणि आता लास्ट चॅप्टर डिस्ट्रीब्युशन लाईन कंपोनंट्स, पॅरामीटर अँड परफॉर्मन्स. याच्यावर पण जवळपास 24 मार्काचे क्वेश्चन असतात. आणि थर्ड फोर्थ आणि फिफ्थ हे बऱ्यापैकी कॉमन आहेत त्यातले पॉईंट्स. सो सिंगल लाईन डायग्राम थर्डमध्ये, फोर्थमध्ये पण आणि फिफ्थमध्ये पण, फक्त लेवल चेंज होतो व्होल्टेजची. दुसरा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन अँड ट्रान्समिशन. सो यातले जे क्वेश्चन्स आहेत ते आहेत एक्सप्लेन रॅडियल रिंग और ग्रिड सिस्टीम. सो रॅडियल रिंग किंवा ग्रीडला दुसरं नाव आहे इंटरकनेक्टेड सिस्टीम. दुसरा क्वेश्चन सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम. डिफाईन डिस्ट्रीब्युटर अँड फीडर इन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इरेक्टिंग 11 kV overhead distribution line. Voltage drop in distributor and define its effect on consumer. With neat diagram show the layout of 33 by 11 kV or it may be 11 by 400 kV substation. List the criteria for selection of distribution substation. Draw interconnected system diagram. Compare between primary distribution and secondary distribution. And list the various components in power distribution system. So these are the probably asked question from chapter number 5. Okay, so out of these questions, nearly 85 to 90% questions may be asked, means more than 80 marks questions are asked in the exam. For numerical, only the values are going to change. So we will discuss numerical.